Hello, good evening, everybody. Здравствуйте, добрый вечер всем. After the holiday, we had after the break. Now we start again about the evening lecture and meditation. Мы возвращаемся после отдыха, после перерыва к нашим вновь вечерним лекциям. According many persons' requirement, so the topic now will be how the Qigong help people in modern society. К нам поступало много запросов, и в связи с этими запросами мы решили сделать сегодня такую тему лекцию, как цигун может помочь человеку в современной жизни. Yeah, this is a big topic because life in general is a big topic. Это большая тема, жизнь– это вообще большая тема. But anyway, in the last more than 30 years, what I'm doing is for life, how we improve our life quality. Но то, что я делаю последние 30 лет, это все про жизнь и о том, как мы могли бы улучшить свое качество жизни. When in 2000, I opened my center in Seattle, United States. Когда-то в 2000 году я открыл свой центр в городе Сиэтл в Соединенных Штатах. At very beginning, there was a patient. She told me her diagnosis is chronic fatigue syndrome. В самом начале ко мне пришла пациентка и сказала, что ее диагноз– это синдром хронической усталости. And she told me in the United States, there are more than 1.5 million people who have been diagnosed chronic fatigue syndrome. И она рассказала мне, что в Соединенных Штатах примерно 1,5 миллиона человек живут с таким диагнозом хронической усталости. Wow, that is surprised me. So what's this problem? I never met this sickness this before. И это меня удивило. Что это за проблема? Я никогда с таким раньше не сталкивался. Okay, so here is simply chronic fatigue syndrome is first symptom is always feel tired, tired, tired. Один из синдромов хронической усталости– это когда человек всегда и постоянно чувствует усталость. Tired, tired. Усталость. Okay, so what is a symptom of chronic fatigue syndrome? What is this problem? Какие еще могут быть симптомы хронической усталости? В чем именно заключается эта проблема? According to my memory, yeah, what she told that is from morning to evening, even at night, always feel tired. То, что я помню, она говорила и утром, и вечером, в течение всего дня. Она постоянно чувствовала себя уставшей. It's not like regular people after hard work feel tired and after rest or have a sleep we recover, but who have this fatigue problem always feel tired. И это чувство отличается от того, что может чувствовать обычный человек после тяжелой работы. Мы можем чувствовать себя уставшими, но отдохнув или поспав, мы восстанавливаем силы. В случае синдрома хронической усталости мы постоянно испытываем эту усталость. Some patients had much worse symptom, even so tired the patient had no ability to do anything, even have no ability to cook. И
состояние усталости может еще усугубляться, и какие-то пациенты могут быть настолько уставшими, что даже готовить не в состоянии. When she taught me this news, there are more than 1.5 million people who have been diagnosed chronic fatigue syndrome. I was very interested in this problem. И когда она мне рассказала, что с таким симптомом проживает больше 1,5 миллиона человек, меня эта проблема очень сильно заинтересовала. So I start to scan her. You said, what what is the image or what is the cause? И третьим глазом я начала ее сканировать. В чем же там, какой образ, в чем причина? And then I found her lungs. In her lungs, there are images. It was dark. It is dark. И в ее легких я обнаружил образы, и они были темными. So we use image medicine, clean the lungs, bright the lungs. And then she said, oh, I'm so good. I don't feel tired. Используя методы имидж-медицины, мы почистили легкие, сделали их яркими, светлыми. И она сказала, о, я теперь так хорошо себя чувствую, я не чувствую усталости. So I said, well, this is a small problem. Why so difficult? It's Тогда я easy. сказал, это значит маленькая проблема, почему же это доставляет столько трудностей? Это легко. And then another patient also spent 6 times, recovered. И другой пациент, который восстановился за 6 раз. And then one more woman also, woman, 3 women first. One more woman also had a few years chronic fatigue syndrome, also after 9 times of healing, recovered. И пришла еще одна женщина, и после 9 сеансов лечения она также полностью восстановилась от этого синдрома хронической усталости. So I said, okay, we give guarantee 100%. This chronic fatigue syndrome we can cure it with Qigong. И тогда я сказал, что мы можем на 100% гарантировать, что синдром хронической усталости мы можем с этим работать при помощи наших методов Цигун. So the office manager just published on the website, we give guarantee to heal chronic fatigue syndrome 100%. И тогда менеджер в офисе на нашем веб-сайте опубликовал, что мы даем стопроцентную гарантию исцеления от синдрома хронической усталости. Then we get a call from New York. Тогда нам позвонили из Нью-Йорка. The woman said, I had the chronic fatigue syndrome more than 10 years. I couldn't move. I always stayed on the bed. И нам позвонила женщина из Нью-Йорка и сказала, что у меня уже около 10 лет этот синдром хронической усталости, я не могу двигаться, и я все время лежу в кровати. Certainly, I have no ability to fly to Seattle. И, конечно, у меня с таким диагнозом нет возможности прилететь в Сиэтл. Can you, distance healing to cure me? Можете ли вы как-то на расстоянии меня полечить? Yeah, that make us to serious thinking. Yes, so many people, they are so tired, have no ability to take flight. Can we use distance healing to cure it? Да, и мы подумали, действительно, у многих людей с таким диагнозом не будет возможности прилететь к нам. Можем ли мы как-то помогать таким людям на расстоянии? Certainly, at that moment, it is difficult to use image healing. That is, let's see, at least 15 years, 2000, 2000, no, 2020, 20 years, 2000, 2000, Yeah, no, 20. 20 years, well, my Yeah. God, 20 years that is. So at that moment, internet doesn't work well, slowly, and we have no this like video phone, no Zoom, etc. So impossible, difficult to do it.
И, конечно, в те годы, это было 20 лет назад, интернет не был еще так быстрый, у нас не было Zoom, мы не могли всеми этими средствами пользоваться так, как пользуемся сейчас. So we said, okay, now we probably difficult, we cannot help you. And then another woman came to the center, Seattle Center, also with bad chronic fatigue syndrome. И тогда другая женщина приехала к нам также с синдромом хронической усталости в наш центр. And definitely, after a few times, she recovered. И, конечно, после нескольких раз лечения она восстановилась. But after 2 weeks, she returned and said, now I again have fatigue. Но через пару недель она вернулась и сказала, у меня вновь эта усталость. And then I said, why is it possible? So what's happened? Я сказала, это невозможно, что же произошло у вас? Yeah, after she recovered, she wanted to change her life, and had troubles, family troubles. После того, как она восстановилась, она захотела поменять свою жизнь, и в ее семье возникли какие-то проблемы. Yeah, this led us to think 100% seems impossible because there are different kind of conditions. И это заставляет нас задуматься, что 100% гарантий дать невозможно, потому что всегда есть различные условия. But in our life, definitely there is a problem, fatigue or tired. И в нашей жизни, конечно, есть такие проблемы, как усталость. So chronic fatigue syndrome, that is very, very tired. That is like sickness. It's like sleeping. It's not quality low. It's just like insomnia. It's a sickness already. И, конечно, хроническая усталость– это не просто усталость, да, но это так же, как бессонница, это не просто плохой сон, да, но это реально диагноз, это болезнь. But this led me to research regular people. What's the difference about energy? И это заставило меня исследовать в случае и с обычными людьми, в чем разница. Naturally, I found a result. Successful people, successful means in business, in any field, they have enough energy. И я обнаружил, что у успешных людей у них достаточно энергии. I have a few friends in China, some businessmen, some professors. I do find they every day they work more than even 14 hours. Still, they didn't feel tired. И у меня есть друзья, бизнесмены различные, и я вижу, что они каждый день могут работать даже по 13 часов и не чувствовать при этом усталости. When we in China, when we had the exam for high school, for university, also the teacher always say, not only com- compete with your knowledge, but also compete your energy. И когда мы сдаем экзамены, например, в школе, в университетах, учителя говорят, что вы соревнуетесь не только на уровне знаний, но также и на уровне вашей энергии. So for school students, also, if you don't have enough energy, after a few hours study, you feel tired. Others, they spend whole day to study, they don't feel tired. And then day by day, for a few years, you will find the big difference. И можно посмотреть на школьников. Какие-то школьники учатся пару часов и затем испытывают сильную усталость, а какие-то школьники могут учиться целыми днями. И год за годом, день за днем мы увидим очень большую разницу между этими двумя типами школьников. One woman, 65 years old, businesswoman, who have been in Moscow also. Every day she works, yeah, almost 16 hours, what I say.
and she always has energy, even late evening, still energetic. И одна взрослая женщина, уже 65 лет, и одна из Москвы, она все время работала, и когда я наблюдала ее, я видела, что она работает по 16 часов в день, даже поздним вечером, и при этом она не чувствует усталости. Also, I made her feel even in Moscow, some person, yeah, they said, "Oh, half a day I work and then I feel tired, have no ability to work." И в Москве я встречала людей, которые говорили, что да, я полдня работаю, но потом чувствую усталость и дальше работать не могу. Yeah, in our regular life, also we do see some people always energetic, some people do simple things and then feel tired. И в нашей повседневной жизни мы то же самое наблюдаем. Какие-то люди очень энергичные, а какие-то делают немного действий и уже чувствуют себя уставшими. Yeah, and then so I was thinking and research how we use Qigong in our life to help this situation. Тогда я думал и размышлял, как мы можем использовать цигун в жизни для того, чтобы помогать в подобных ситуациях. As we know, Qigong is a simple science of life. Мы знаем, что цигун– это простая наука о жизни. And Qigong simple science of life. And then what is Qigong? Цигун– это простая наука о жизни. А что еще такое цигун? Yeah. As we know, Qigong have two words. One is Qi, another is Gong. Мы знаем, что слово цигун состоит из двух иероглифов. Один иероглиф– это иероглиф ци, второй иероглиф– это гун. And Qi, it can translate into energy. Gong means power. Ци можно перевести как энергия. Гун означает сила или мастерство. Qigong in general, we can understand in this way. It is your power of Qi. How strong, or we say how strong your energy is. Цигун мы можем понять как сила вашей ци, или, другими словами, насколько сильна ваша энергия. Yeah, in general, we can say Qigong is how in our life we have enough energy. В целом, цигун– это о том, как нам в жизни иметь достаточное количество энергии, How we can increase our energy. как мы можем увеличивать нашу энергию. In case we get the fatigue problem, and then how we can change the situation. И если у нас есть проблемы с усталостью, то как можно эту ситуацию изменить? Certainly, there are many reasons which can cause us fatigue. Безусловно, есть множество причин, приводящих к состоянию усталости. Many reasons. Очень много Many причин. sickness can make people tired. Многие причины могут давать человеку чувство усталости. This kind of tired in our life, there is no typical some physical disease or emotional disease, but the most or the strongest symptom is no energy, tired. И в случае синдрома хронической усталости нет какого-то основного заболевания, диагноза, но основное, что чувствует человек, это постоянная усталость. So what I saw that patient usually they had other symptoms also together. Но также у пациентов я наблюдал и другие симптомы одновременно. For example, the sleeping quality is bad. Например, ухудшается качество сна, Always have some symptom like get cold, sore throat, painful whole body, joint painful.
Человек часто простужается, у него больное горло, может быть частой But until now, as we know, they gave all these symptoms, this kind of patient a name, diagnosis, chronic fatigue syndrome. But exactly what the cause is, how to cure it, is no idea. И на текущий момент всем этим симптомам, этой группе симптомов дают такое название, как синдром хронической усталости, но при этом никто до конца не понимает, в чем истинная причина и как с этим работать. As we know, if we want to increase our physical power, we can go to fitness. But who had the chronic fatigue syndrome, they cannot. If they do some more physical exercise, it makes them worse. Мы знаем, что если мы хотим поработать, получить большее количество энергии, мы можем даже позаниматься фитнесом, спортом, но в случае человека с синдромом хронической усталости спорт лишь будет ухудшать их состояние. So according, yeah, that a few patients, according to the image, we found their lungs have dark image. That means their lungs function weak. И исходя из пациентов, с которыми я работал, мы видим, что в легких пациентов темные образы, значит функция легких ослаблена. And also they have one symptom like difficult to breathe or short breath. И также у них есть такой симптом, как трудность дыхания либо одышка. Certainly, there are many other sickness can cause tired, but that is not chronic fatigue syndrome. When the sickness recover, this symptom disappear. Конечно, есть и другие болезни, которые дают симптом усталости, но как только болезнь проходит, то проходит и усталость. Соответственно, это не синдром хронической усталости. So in our modern life, we have so many things to do. And there are so many, yeah, you don't know. There are so many information, so many interesting things. It consumes a lot of our time, let us feel tired. Even for children. Children also say, I'm tired. И в нашей современной жизни огромный спектр различных занятий и того, что мы делаем. И это потребляет очень большое количество нашей энергии. В результате этого мы чувствуем усталость. И даже дети сейчас часто говорят, что они устают. Certainly, natural way we have to use it. Like we have to go to bed earlier to have enough sleeping time. Безусловно, нам необходимо ложиться спать раньше, чтобы у нас было достаточно времени для сна. Yeah, that is very important. If a person always lack of sleeping, and finally they can get tired. Это очень важно. Если человеку постоянно не досыпает, то в конечном итоге он может чувствовать усталость. But some people said, I spend longer time to sleep, but my sleeping quality is not so good. Но люди есть, которые говорят, я по много времени сплю, но качество моего сна низкое. Yes, sleeping quality, very Да, качество сна также очень значимо. I do find some person always energetic. And they have another advantage, a good nature. They go to bed, even less than 5 minutes, they start snoring, get into sleep deeply. И есть еще одно преимущество у человека с хорошим качеством сна. Они ложатся в кровать и могут заснуть уже быстрее, чем за 5 минут. Yeah, this is why naturally we always train ourselves to sleep in time, every day same, to get used to it. At that time, go to sleep at once. When the time coming, get sleep at once. Вот почему мы постоянно тренируем себя ложиться в одно и то же время, чтобы наше тело, наш организм привык засыпать. Also, my research, yeah, I call it sleeping and regeneration. After sickness, after chemical healing, usually a lot of cells in the body
damaged or influenced, not active or sleepy. И также If мои we have good sleeping, yeah, it will help this damaged or tired cells to recover. И мои исследования показывают, что после определенного лечения, определенных химических препаратов в теле может появляться тоже много уставших или много отмерших клеток. И если у человека после этого лечения хорошее качество сна, то очень быстро эти отмершие клетки не регенерируются и восстанавливаются. So we do need, yeah, improve sleeping quality. Поэтому в любом случае нам необходимо улучшать качество сна. How we can use Qigong to help sleeping quality? Как мы можем использовать цигун, чтобы помогать качеству сна? Especially how we can help the fatigue problems. Особенно как мы можем помогать в случае с проблемами, таким как синдром хронической усталости. What I use the way is to use your lungs. When we practice organ breathe, we use lungs to breathe, like body breathe. In the body breathe, we use lungs to breathe, not nose. Мгм. И мы здесь используем метод дыхания, как мы, например, дышали различными органами, дышали телом. Сейчас мы будем использовать дыхание легкими, но это будет дыхание не через нос, а дыхание всеми легкими. When inhale, we imagine we take good energy into lungs or white qi into lungs. И когда мы делаем вдох, мы представляем, как мы вдыхаем хорошую белую ци в легкие. When exhale, we just imagine the dark qi, gray qi from lungs go out. И когда мы делаем выдох, мы представляем, как темная серая ци из легких выходит наружу. Yeah. Inhale, exhale. When we can practice in the way we are going to sleep, but you don't feel you are sleepy. You practice this exercise. Вдох и выдох. И вы можете так перед сном практиковать, но вы при этом не спите, а практикуете. If you are so sleepy at once you can sleep, you don't need to do this exercise. Но если вы уже очень сонный, можете сразу заснуть, тогда это упражнение не нужно делать. Yeah. So this exercise typically help the chronic fatigue syndrome. И это упражнение помогает при синдроме хронической усталости. So we use the lungs. Inhale slowly, take white qi, and exhale slowly, the gray or dark qi sent out. Мы используем в этом случае легкие, когда мы делаем медленный вдох, заполняя все легкие белым цветом, а когда делаем выдох, то выдыхаем серую ци, серый туман. So Qigong in our modern life, when we practice like this simple exercise, it will improve oxygen in the blood when we use lungs to breathe. And then it will improve our energy. И используя вот такие упражнения из цигун в нашей повседневной современной жизни, мы будем прежде всего увеличивать количество кислорода в крови, и, соответственно, это будет впоследствии давать нам больше энергии во всем теле. Okay, so now it's time for meditation. We use lungs to breathe. Сейчас пришло время для медитации. Мы будем использовать легкие для дыхания. Yeah, let's together do it. Давайте делать это вместе. Inhale slowly with your lungs. Медленный вдох легкими, Exhale slowly with your lungs. медленный выдох легкими. Inhale white qi. Вдох, вдыхайте белую ци. Exhale just send out dark gray qi. Выдох, выдыхайте темную, серую ци. Yeah. In this way, make your lungs white, bright. Таким образом, ваши легкие будут становиться все более белыми, светлыми и яркими.
Okay, that's all for today. Хорошо, на сегодня это все. And for Thursday evening, we continue. И мы с вами продолжим в четверг вечером. Good night. Спокойной ночи.